with the warring events in Russia. More than 3,000 people have been reportedly arrested. This wave of detention is something that worries us a lot, as well as the detention of Mr. Навальный. Wir haben als deutsche Bundesregierung bereits bei der Festnahme von Herrn Nawalny deutlich gemacht, dass wir diesen Schritt nicht nachvollziehen können und die sofortige Freilassung von Herrn Nawalny gefordert. Das gilt nach den Protesten des Wochenendes auch für die Protestierenden, die festgesetzt worden sind von den Sicherheitskräften. Auch nach der russischen Verfassung hat in Russland jeder das Recht, seine Meinung zu äußern und zu demonstrieren. Das muss auch möglich sein. Rechtsstaatliche Prinzipien müssen auch dort gelten. Вот все события подобного рода, о которых я сейчас говорил, никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае ответственно. We have been following with great concern the happenings in Russia, the arrest of the peaceful protesters and of course also the arrest of Mr. Navalny. Those who have been arrested should be released immediately. I personally think that a change is in the air in Russia, and this is what makes Mr. Putin so nervous. That's why he detained 3,500 people in the streets. That's why he detained Mr. Navalny. That's why he detained his wife. But I think that the EU needs to send a very clear and decisive message that this is not acceptable.